El Su-27 fue diseñado para ser el caza multirol perfecto para el único Portaaviones de Rusia. Sin embargo, ha resultado ser una gran decepción. Adaptado del Su-27 terrestre, el Su-33 cuenta con un tren de aterrizaje reforzado, alas plegables y dos puntos de anclaje adicionales, posicionándose como la respuesta rusa a los grupos de ataque de la OTAN. Pero tiene un gran problema. No puede portar el tipo de municiones necesarias para ataques aire-tierra, por lo que no es realmente un avión multirol. Además, su desempeño desde el portaaviones ruso ha sido trágico. En 2016, un Su-33 se estrelló al intentar aterrizar en el Mediterráneo. Otro se estrelló en un espectáculo aéreo en 2001, matando al piloto. De los 35 Su-33 construidos, 3 se han perdido en accidentes. Ahora, muchos dentro de la Armada rusa quieren reemplazarlo con el MiG-29K. Todo indica que la triste historia del Su-33 está por terminar.